عايز اروح اشوف بس اللي هم ال53 دول اللي قريبين مني. ايه ده؟ واحد اهو. ماشي. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. يهرب. الاستلم بس. قتلته. افتكرت اني قتلته. افتكرت اني قتلته عشان كده سكت. دكتور افتكرتك ميت. اعتقد انه رايح وحشين كمان. وسيله. بس لا ميتين. السلاح ده مش عاجبني، اللي انا مختاره التاني ده. بيساعدنيش اشرب دم. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. I met him in New York. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. انا عايز اشوف You ايه look exhausted. You're pushing yourself too hard. ايه اللي انا المفروض اروح لهم دول. في وحشين اكيد. الاحمر ده خطر. انا عرفت خلاص، فهمت ده. عايز اروح لحد ما اوصل للعلامة الحمراء. انا بعدت اوي عن العلامة الحمراء كده ليه؟ يا ابن اللذينة. صدها. ازاي صدها؟
ازاي اصد؟ ازاي اصد؟ لازم اتعلم ازاي اصد. اوف. ايه ده قتلني؟ انا دايس واحد عشان اهيل. واه انا مت كتير قوي. انا مش عارف انا مالي، واكيد بخسر حاجه انا مش عارفها لحد دلوقتي. الكيبورد دي بتعلق كل شويه، انا مش هستحمل ان الكيبورد يتعلق وانا بلعب. عذرا يعني، بموت كتير قوي خاصه في الحته دي. انا اللي طلعني تاني عشان انا المفروض بمشي على طول قدام. ان شاء الله التالتة تبتع. انا خايف خايف خايف. انا دايس تحت رجله عشان ما اجيش فيه. ضربت واحد. ماشي ماشي ماشي. بدأت اتطور. انا هربان، انا هربان منك. You are not gonna kill me. مش هتقتلني، فاهم يعني مش هتقتلني؟ موت. الساج لايف موت. اذا ما ادتنيش حاجة في الاخر تصدق انك وحش معفن يا معفن. طب وانتوا تانيين مفيش حاجة برضو؟ لا في اهو سلة الزبالة في اخر الزمن. باخد حاجاتي من سلة الزبالة. شكرا جدا. اوف واحد تاني. مخدتش حاجة. شكرا شكرا على عدم تعاونكم معنا. كفاية كده، انا اخش اريح بقى. فوتنا كتير الحمد لله.
استنى كده اشوف اصلا المهمة المطلوبة مني ايه. ايه المطلوبة؟ bring the medical to the return patient. لازم اروح اكلم الراجل ده على الايرور اللي عمله، واكلم الدكتورة التانية اقول لها ايه، اقول لها صباح الفل عليكي. اسمها ايه؟ هي دي؟ Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. How would you It's serious. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last for... I wish I could believe you. Sorry, I'm exhausted. How long? Well- I don't like... Goodbye, Nurse قفل عليا Hawkins. الدنيا خالص، مش مداني. دورثي، المفروض اروح لدورثي مش هوكنز. ماشي. انا هروح للاول للعمل خطأ طبي. تعالالي. Good evening, خطأ Dr. طبية. Tibbets. Dr. Reed, any good... لسه 600. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. بيقول كان مريض، He died because of my mistake. مات عشان That's the غلط blunt نايم في نوم truth. مغناطيسه. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe a fisherman. بيقول ممكن صياد I مات، had no معرفش هو time مات. to talk with مت him. كتير اوي اللعبة دي. No one claimed a بس بدأت body. اتعلم. وغير كده الكيبورد كان بيتعلق كتير، فبرضه مت تاني. لكن بعد ما ظبطت الدنيا ان شاء الله خير. What was the nature of the mistake? ايه الغلط It اللي was a كان؟ twofold error. My diagnosis was wrong, التشخيص بتاعه كان and the غلط، administered dosage was too strong. والبتاع كان Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. انا انقذت ناس كتير بعدها. رسالة. ايه ده برضه فضل زي ما هو. Corcoran, He was my... do you need any medical assistance? Come on. طيب انا كده جمعت حاجة عنه، What can you... كده جمعت حاجة عنه، ناقص اجميع كمان 2 كمان، ابقى انا كده ايه. بص 1 2 3، ابقى انا كده اقدر ارتشف اكلهم اكل. Goodbye, Dr. Tibbets. ايوه. It's safer here than anywhere else in the East End. It is the last thing our patients need. ما عملتش حاجة. اعمل بينهم بقى، اقول لها دايما بقى ان هو غلط عشان ايه، اخد عليها هي كمان. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has already told us. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood I transfusion. see. Well, I'm a little surprised. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. مش مهتم. دمك عامل ازاي صحيح؟ وريني. 3000 يخرب جيبك. Why does Dr. Tibbets claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tibbets does not think بيقول of هي you as السبب just ان a هي موجودة، nurse وهي بتقول هو anymore, السبب does ان هي he? موجودة. If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. انا هو شغل بس، انا ما بحبش. Tell me what Dr. Tibbets did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error,
Dr. Tippett would have been fired from this لو ما hospital. خبيتش عنه I الغلط could اللي not عمله كان let ممكن that يترفد. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, سكت عليه اي Miss حاجه وعليه Brannigan. واحد. Look around you, Dr. Reed. Do you Perhaps you did. You mean you've never made a mistake? Tell If I- you can't. Look at Perhaps you. You mean you بص بقى 3700 ناقص بتاع في النص ما جبتهاش. ماشي. هو ده انا ليفل 1 وهي ليفل 5. ولا انا مش I've فاهم. decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett. I hope you're right. يقول له خلاص This is a هنصدقني مع huge بعض. risk we're taking. Dr. Tippett must قشطة. هنت فيلد اوف. ايه اللي بوظته انا بقى؟ ايه اللي بوظته؟ ايه اللي انا بوظته؟ معرفش. Do you require medical assistance? Thank you for ايه اللي انا بوظته؟ How often? Do you think this hospital can... We are all Do you think this hospital... Goodbye, nurse. بوظت حاجة. لا ارجع. Investigation success. If only I were young again. Just a dozen years or so. لو انا بس كنت شاب مئات السنين. انا بحمل ايه ده؟ Good evening, Nurse Brannigan. خطأ Good غير evening, مقصود. doctor. خطأ غير مقصود. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. وريني كده انت هيلثك بقى ايه 3750 وانت بوظت عليه البتاع بقى 1600. فين دورثي؟ ندور على دورثي مان. اين دورثي؟ انا لا اراها. في كتير مش معروفين هنا. بندور على دورثي. It's locked. ماشي فين دورثي؟ نطلع السلم طيب ولا نعمل ايه؟ بندور على دورثي. بحث مع الشرطة يحق دورثي. اهي دورثي اهو. اهي دورثي اهي. ازيك يا دورثي؟ Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. عملنا Now, this معجزات. patient here needs immediate treatment. عالج المريض ده Duty calls. مباشرة. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the أنا same بعد basic الموضوع ده ما يخلص ingredients. هعلمك ازاي تعملي الدواء. Many thanks, Doctor. شكرا جدا. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea بعد in ما his خلص office. وصل He's been للدكتور. looking for هو you. كان Seemed بيدور pressing. عليك. هو كان محبط. This is the rule and the blood quality of a citizen used to the correct medicine to heal them. Speak to the patient in room behind Dorsey and check. بيقول لي روح شوف المريض اللي وراها. Missions update. I will not let you down, my boy. بس هشوف المريض ده بعد ما اشوفه Good لازم evening. اعالجه صح. I'm Dr. Reed. انا دكتور ريد. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? حد بيهتم بيك؟ And او no, لا. Could you at least tell me your name, قول لي sir? اسمك. Mortimer. انا اسمي مورتيمر. Mortimer Goswick. ماشي. بريز اي تو تشيك ذا ميديكال ستيت اوف ذا سيتيزن. شو دوس ايه عشان نشوف سجله. لما تعالجه هتزود دمه، تخلي دمه افضل. وال Do you need any help? I'm afraid I may. اي اف 350 فاجو. عنده فاجو. نعالجه ولا لا؟ نعالجه.
You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have هو my 350 عايزين gratitude نشوف for that. هيعدي على ايه. 500 بس. معقولة؟ How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. سيبه يرتاح. I'll let you get some rest then. I'm alright. Don't waste your time with me. Talk to Edgar Swenson. هروح اكلم مين ادجار سوينسون ده بقى؟ مورثي ودي امه اعتقد. تعالي يا قمر اديك المفيد، انا عالجت ابنك. بعد ما اعالج وهروح اكلم الدكتور. بعد ما اكلم الدكتور هروح اوضتي وبس انام. Good evening, sir. انا مكلمتكش يا ابني، بكلم امك. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, ابني هو sir. اللي كان. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your انا son? عالجته I'm أصلاً. Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. انا عالجته خلاص. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. ماشي، من That's عالجته. all that matters. ماشي. Goodbye, Mrs. Goswick. اهو عالجته يا غبية. Good evening, Mr. Goswick. As for me, ها عالجته. Good evening, Doctor. 2000. اوه. What do you think of your reception here? I have had the uttermost reservations about this hospital. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. يقول لي ده المستشفى. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. اوه And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son مرضوش. despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. خدت فلوس منها علشان ايه؟ بابا هواكينج ازاي؟ خدت فلوس منها علشان ايه؟ علشان تديها سرير. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. سؤال الاسعاف كان زي الزفت. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. قلت له انا مش عايزه. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. بس المستشفيات المفروض تبقى محترمه. What can you... Not much. What can you... Not much to... May I ask if you have... I'm a teacher by profession. مدرسة I محترفة. teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients... Yes, thanks to my husband. تقول له جوزي غني. May he rest in peace. I can cover any needed medical معايا فلوس كتيرة expenses. جدا واقدر اغطي اي فلوس، بس يبقى الست دي غنية ناخد فلوس كتير منها. Goodbye, Mrs. Goswick. مع السلامة يا جاسوك. as for me, what a blundering idiot. اروح اكلم الدكتور المدير عشان يديني مهمة تانية. I'm alright. وعشان ايه؟ اي هوكوينز. لا استنى، هوكوينز اديها في دماغها اقول لها انت بتشارجي Dr. Reed, may I انا help you? هظبطك. انا مستشفاية المهمة تعملي فيها كده، تعملي فيها كده. اخس. Are you in charge? Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? انت مسؤولة الممرضات؟ Not in an official مش capacity. بشكل رسمي. But the Pembroke doesn't always بس work كله- above board, so to speak. بس كله بيجي يكلمنا عنها.
What about medical protocols? التطبيب. Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. ما عندناش We فلوس do كتير. what we can. بنحاول نغزل برجل حمار. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. لا عايزين ننزل لها بقى. For how long? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. ده شغل الأولاني، ما اشتغلتش قبل كده قبل ما أجي هنا. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. Can you be more specific? ممكن تحددي أكتر؟ Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few men. What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of... Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. محتاج اهرب اكتر في القتال. محتاج اهرب I'll see you later. محتاج اهرب اكتر في القتال. وبعد ما محتاج اهرب اكتر في القتال نتحاسب يا ولية. يا ولية زنقتيني في الكرسي يا ولية. انا اروح للمدير وبعد كده بقى ارجع لكم بقى. بيقول لك دم المواطنين هيدي لك اكس بي عالي جدا. اختار مرضى من ليفلك او اقل واختار بعناية عشان تشرب دمه. كل ده عدى عليا. استنى المدير فوق ولا تحت؟ I have wasted too much energy for so little result. اعتقد المدير بيبقى في الدور اللي فوق. دكتور سوانسون. نخش بقى نكلم المدير اهو اخر حاجه اللي هي توك تو ادجار سوانسون. هيدينا مهمه تانية. اروح الاوضه وابقى اشوفها بعدين. Please, Jonathan, come in. اتفضل اتفضل بيتك ومطرحك. يا رب عايز ايه؟ Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. دي gift. I'm living paradise. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time and... No need to apologize. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out...
A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. ليدي أشبري ماشي حاضر هنشوف لك ليدي أشبري 1800 بس يا جدع احنا مش هينفع النظام ده يا جدع انت لا مؤاخذة بس رأيك وانت واقف كده معكش فلوس هنا يا حاج ورق 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 مفيش فلوس عايز رماني رمية ما يعلم بيها الا ربنا ليدي أشبري دي سافر لها آخر البلاد دي حلو المكان ده مليان ورق بس مفهوش فلوس ليفل 6 يا ولاد فأعلي نفسي بقى ايه أعلي نفسي كتير ايه ده ليدي أشبري هنا ده ايه السخافة دي ده ايه السخافة دي بداية دي البداية I cannot enter. ده هي تحت ده في الشارع ولا ايه خلاص هنروح لدي أشبري المرة الجاية The flower is dying. طيب It needs water. عايزين نجيب مية للفلاور فين الجماعة البتاع لدي أشبري تحت البيت بالظبط يعني ابص من الشباك ممكن اشوفها ممكن اظبط الدنيا هنا شوية هشوف كل واحد عايز يتعالج من ايه وابقى اصلح على حسب بتاع العلاج على حسب البتاع اصلح اظبط علاج 65 دامج 72 دامج ده خلاص كده راحت عليه ده راحت عليه وده بياخد كتير قوي 60 دامج 72 دامج صدق ده كويس بس بياخدش استلمة كتير اقل شوية من ده محتاج على الاستلمة بتاعته كتير ده بص تعبان خالص بياخد دم مباشرة بس ما بيديلهمش استن blood observation اقعد اشرب دم بيه ده بيعمل دمج عالي بس هاتوا حالة ايه ده محللتش دول كده انا اقدر اعمل كذا علاج صح لا واحد هحلل دول ايه ده لا 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 ما كنتش عايز اعمل دول بيعمل ايه ده ما كنتش عايز دي يا الله ضيعت الدنيا بوظت الدنيا ولا دول لوحدهم دول منعزلين فيمستريتور ويتر استنى اشوف جلاس فالي ماشي استنى عايز اشوف بس عشان تبقى هي دي الناحية يعني لو اشوف لو دول لوحدهم منفصلين عن دول انا كنت محتاج دم اصلا تمام جلوفز بص جلاس فالي
جهاز داري. فرير مش عارف ايه، فرير مش عارف ايه، صدم. لا دي نفس المكونات. انا خسرت يا ولاد، خسرت حاجات كتير، خسرت حاجات كثيرة. يا الله خسارة. انا عايز ارجع دول. ماشي طلق. طيب هنام. عدل قوتي. اوف معايا 1880، معايا 1880. انا عايز اعلي الاستنى. ايه ده 300 600. طيب استنى خلينا الاول نطور ده. انا عايز اعرف اقصى حاجة بعملها بتلاقي ايه. دي التثبيتة دي بصراحة بتفيدني جدا. واو، خلينا نشرب دمهم من غير ما نلمسهم. عظيمة. والله ما عارف اختار ايه ولا ايه يا ولاد. انا عموما هشوف الحوار ده بقى، اجي بعدين بقى اشوف. انا عايز اعلي الطلق عشان الطلق انا عايز استخدمه كتير. شكلي عايز استخدمه كتير. برضه اشوف الالتي المرة الجاية التي بايه. بس اعتقد ان انا هاخد مكان حاجة. يعني انا عشان اعمل دي هاخد مكان حاجة. انا عندي 4 قدرات بس اقدر اتحكم بيهم صح. دي ممكن اعتقد اظبط الدنيا كلها عادي يعني. كريس باور يعني كل دول اقدر اخدهم باسيف لان هما كده كده مبياخدوش اماكن يعني. فانا هبقى اظبط حالي لما افتح المرة الجاية اكون حددت هاخد ايه بالظبط وابدأ اللعب على طول. مع السلامة كده خلاص الحلقة خلصت. استنى خليه ينام. خليه ينام بس عايز ذا فولوينج نايت. خلاص انا هقفل.